হ্যালো গাইজ, একদম বড় মাঝখানে শ্বাসকষ্ট হয় প্রচণ্ড। হ্যালো গাইজ, একদম বড় মাঝখানে শ্বাসকষ্ট হয় প্রচণ্ড, বাট একটা ফিলিংস এই হাতে আঙুলগুলো আমি ফিল করতে পারতেছি না। আমার গ্লাভস আছে তো আমি গ্লাভস করতেছি না, তারপরে আঙুলগুলো ফিল করা যাচ্ছে না। আর এই চকলেট বাটার এই শ্বাসকষ্টের জন্য কাশি উঠতেছে, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়। এই জায়গায় কথা বললেই টায়ার্ড লাগে, এই শ্বাসকষ্টটার জন্যই ইয়ে করা হচ্ছে। আর এখানে পিছনে আবার পিছনে কি জানেন, এই দেখেন বরফ 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 বরফ, চারদিকে খালি বরফ। আর ফেরদৌস ভাই ঘুমায়। ফেরদৌস ভাই কি করেন? বরফ দেখেন, এনজয় করেন। Done with 0 point. এই দেখেন বরফ, আমার প্যান্ট ট্যান্ট সব ভিজে গেছে যে বরফের মধ্যে বসার কারণে। এই যে এই পানির মধ্যেও মাছ আছে, কান্টি মাছ। I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Make it last a little longer. Hello guys, welcome again. এখন আছি Yumthang Valley। সকালবেলা 0 পয়েন্ট ফ্লে, তারপর Yumthang Valley এসেছি। যে গ্লেশিয়ারটা দেখাচ্ছিলাম, গ্লেশিয়ার করা জল, ওইটা পানি, গ্লেশিয়ার থেকে পানি যেটা করে আসতেছিল, ওই নদীটা আবার এখান দিয়ে আসছে। একদম ব্লুইশ হালকা গ্রিনিশ একটা কালার আছে, অ্যান্ড এটা বিশাল রক। ঠিক আছে, আর খুব টায়ার্ড ছিলাম, গাড়ির মাঝখানে ঘুমাই গেছিলাম 0 পয়েন্ট থেকে আসতে আসতে। অনেক টায়ার্ড, সকালবেলা ভোরে আমরা 4টার সময় উঠছি, রাতে ঘুমাইছি 1টার দিকে। তারপরও এমন সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখে আসলে নিজের কন্ট্রোল করা খুব টাফ হয়ে যায়, নিজেকে কন্ট্রোল করা যায় না। আপনারা উপভোগ করেন, আমি বক বক করি না করি, নিজে না টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। Say you wanna fix our problems,
long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. এই ইয়ামথাং ভ্যালির চারপাশে বরফের পাহাড়, কিন্তু উফ, এগুলো সব বরফের পাহাড়। দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, এগুলো সব বরফ, বরফ, মানে অসাধারণ কিছু জায়গা।